হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বরাবরের মতো নতুন একটি রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আপনাদেরকে আজকে করে দেখাবো নতুন একটি রেসিপি, হাঁসের মাংসের ভুনা। হাঁসের মাংস এমনিতেই অনেক মজার, সবারই ম্যাক্সিমাম মানুষেরই খেতে অনেক পছন্দের। আমি যেভাবে রান্না করেছি সেই রান্নাটি ফলো করলে আশা করছি আরও অনেক টেস্টি হয়ে উঠবে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দিই আজকের। আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ঝোলটা অনেকটা ঘন হয়ে এসেছে, মাংসগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা দিয়ে দেবো গরম মশলার গুঁড়ো। মাংসটা যখন কষে আসবে তখন আমরা দিয়ে দেবো গরম মশলা, তাহলে ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর আসে এবং খেতে অনেক। আপনারা এভাবে বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। আমার রান্নাগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলের পাশে থেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। গরম মশলার গুঁড়ো দেওয়ার পর 1 মিনিট এটাকে মিডিয়াম আঁচে রেখে দিয়েছিলাম। ভিউয়ার্স, দেখতে দেখতেই তৈরি হয়ে গেল আমাদের মজাদার হাঁসের মাংসের রেসিপিটি। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন এবং ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।